హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు 24/7 న్యూస్ టీవీ. నేను మీ పరిటాలమూర్తి. ఈరోజు మనతో ప్రొఫెసర్ రేఖారావు గారు ఉన్నారు. సో ఆమె ఒక స్టూడెంట్ మోటివేటర్. నా మాటల్లో కంటే ఆవిడ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్, ఇప్పుడు మీరు చాలా స్టడీస్ చేశారు, మీరు చాలా సెమినార్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు. సో మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో మీరు మీ పిల్లల్ని పెంచేది కానీ, అలాగే మీ హస్బెండ్ నుంచి సపోర్ట్ కానీ ఎలా ఉంటుంది? పెళ్లి ముందు మై పేరెంట్స్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్. ఆల్ టుగెదర్ వీ వర్ ఫైవ్. సో అమ్మాయి అబ్బాయి నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. సో అప్పుడే నాన్నగారు జావా ఐ యూస్ టు రైడ్, ఇప్పుడు హార్లీ డేవిడ్సన్ డ్రైవ్ చేస్తుంటాను. అండ్ అగైన్ మౌంటైనరింగ్, రాక్ క్లైంబింగ్ ఆ కాలంలో చేశానంటే థ్యాంక్స్ టు మై పేరెంట్స్. And after marriage, my in-laws were very supportive. After my marriage, I did my MA and MPhil. Yeah, so going for the classes, colleges, so husband support and my in-law support, I can never forget that. And again, when I started going for my political debates, first time I did not even know what to talk and all. So suddenly, I still remember once I got a call from a studio, and then I called my husband. He was in Srinagar or somewhere. I said, "This is the topic. I'm going for the studio. I'm just going to drive. You tell me what to talk." Then mobile phone, speaker on chese. He kept on telling me, "Binkun drive chesen," and that was how it started. Okay. Then again, sometimes Chennai lo issues avi. Then immediately I would call my father-in-law. అమ్మాయి గారు ఇలాగ ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడాలి, చెన్నై గురించి చెప్పండి అని. సో డ్రైవింగ్, హాఫ్ అన్ అవర్ డ్రైవింగ్ లో మై ఫాదర్ ఇన్ లా వుడ్ టాక్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. నవ్ ఆఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అంటే స్టూడెంట్స్కి చాలామందికి చెప్తుంటారు, మీరు అలా పర్సనల్గా ఏదైనా చెప్పడం జరిగిందా స్టూడెంట్స్కి ఇంటరాక్షన్లో కానీ? అంటే సమ్మర్ కొంతమంది నిందాక అన్నారు, మీరు మల్టిపుల్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటారు, అలా ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేసిన కేసు? చాలా మంది, నాట్ ఓన్లీ దీస్ టాలెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ పిల్లలు బ్లాక్ బోర్డ్ నుంచి కాపీ చేసుకోరు కదా. దెన్ ఇమీడియట్లీ టెల్ ద టీచర్స్ డోంట్ షౌట్. 3-4 days అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆల్ ద టీచర్స్. ప్లేస్ చేంజ్ చేస్తుంటారు, బోర్డ్ నుంచి ముందుకు పెట్టడం, కూర్చోపెట్టడం, వెనక్కి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ అ మీటింగ్. As a principal, I do that. Generally, teachers that the child is not copying. Why the child is not copying? Kanpinstunda leda ani. Then maku doubt vastundi. Then we tell the parents, probably eye problem undochu, go for a test. And 99% of the time, it turns out to be correct. Telisipotundi. Inka behavioral issues. Adinu, like we are able to identify. ఒక క్లాస్లో 40 మంది ఉన్నారు, సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. సో బిహేవియర్ వియర్డ్గా ఉంటే, ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ రాకపోతే, వి టాక్ టు ద స్కూల్ కౌన్సిలర్. Then again, for a week, observe chesta. When we are almost confirmed that behavior is not okay, then counselor cheptunta extra attention kavali. This school is fit or not fit. Then for 3-4 months, a pillarki valu special schools lo pampistunta. Then again they come back. So lot of health issues, mental issues, adi identification ayipotundi mana school lo. Coming about extra activities and all, adinu maku telisipotundi. Suppose PT or sports unnadi. Dantlo telisipotundi whether the child is good in basketball or volleyball or dentlo. So we identify, and yes, we tell the parents, okay, school nunchi we cannot have a Sachin Tendulkar. We can identify, yes, this person is going to be Sachin Tendulkar. Dan gurinchi extra coaching, extra facilities undale that parents do arrange, but identification, most of the teachers that do it. మేడం, ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు, థౌజండ్స్ అనుకుంటా. ఐ థింక్ కొంతమంది పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారంటే, వాళ్ళు గుడ్ ఎట్ ఓవరాల్ చాలా బాగుంటుంది, వాళ్ళ స్కిల్ కూడా బాగుంటుంది, ఏది అడిగినా టక్ టక్ చెప్పేస్తారు. బట్ ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు మాట్లాడడానికి. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడాలన్నా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు, బట్ వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎట్లా మీరు కోపప్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు? And a beautiful sentence my principal, he taught us, a student never fails, it is the teacher who fails. And if you analyze that, it is really true. A student, in case they're failing, academics kaadu dentlo ni cheppandi, who is responsible? Teacher. Yeah, that means teacher telso teliko some mistake is happening because of which the child is suffering. People may think she is very harsh principal. No, that is a fact I seriously follow. And ippude meer chepparu like presentation or the phobia adi. A phobia andarki untundi presentation చేసినప్పుడు, especially first time when we are giving a public talk and all. It is the responsibility of the teachers to pull the children out and make them talk. And before that, మనం platform clear చేస్తాం. For example, when I go as a
I was into training and placement department engineering colleges లో. అక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ ఛాలెంజెస్ వెరీ బిగ్. అట్లీస్ట్ స్కూల్స్లో చిన్నపిల్లలకి అంతా తెలీదు. అక్కడ లైక్ దే ఆర్ అరౌండ్ 18, 19, 20, 21, ఎంటెక్ వచ్చేసరికి 22 అలా ఉంటుంది. వాళ్ళు వస్తారు, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, దేర్ సబ్జెక్ట్స్లో దే ఆర్ టాపర్స్, ఎక్సలెంట్. బట్ ఒక 5 sentences దే కెనాట్ స్పీక్. వెన్ అ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్, దే ఆర్ 18-year-old, క్లాస్ ముందు మాట్లాడాలంటే లాట్ ఆఫ్ అప్రిహెన్షన్స్ ఉంటుంది. So that is the biggest challenge what we find in higher education. So as a teacher, first thing, whether you are handling a primary teacher or a MTech or a MBA student, respect the child. Once we start respecting, half the battle is won. Generally, we may in ఏంటి నీకేమీ రాదు, especially Andhra Telanganalo, some words, waste fellow. First time when I came from north over here, అందరు టీచర్స్ నుంచి వేస్ట్ ఫెలో ఇస్ నథింగ్. అండ్ ద వర్డ్ వేస్ట్ ఫెలో ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్, రైట్? మేబీ అక్కడ మనుషులకు అలవాటు అయిపోయింది. యూ ఆర్ కిల్లింగ్ ద స్టూడెంట్ బై యూజింగ్ ద వర్డ్ వేస్ట్ ఫెలో. సో ఆ వర్డ్ ఆ డిక్షనరీ నుంచి ముందు తీసేలా, both the parents and the teachers. ఇక్కడ కొలోకియల్ లాగా అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. First, create a platform, encourage the child, and there is a something called same shoe doesn't fit all. So different PLLki, there is a different way of operating and motivating. So that teacher has to identify. Dan gurinchi, teacher has to be a product of a good B.Ed college. If the teacher normal B.Ed college nunchi chustundi, how can she do? I have seen teachers manchi college nunchi chustaru, the way they handle students, the presentation, the confidence istuntaru, it is wow. Very teachers normal BEds నేను చూస్తుంటారు, their language, their words, చదువుకున్నారా లేదా అలాంటి భాష చేస్తుంటారు. బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి, ద యూజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ, చాయిసెస్ అండ్ మోటివేషన్ ఏవి లేదు. ఏ మాట అనాలి, ఏం అనుకోరదు, వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు మాట్లాడేస్తారు. దట్ ఈస్ దట్. వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ దట్ టీచర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మార్నింగ్ అసెంబ్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఏమవుతుంది, మార్నింగ్ అసెంబ్లీ సపోజ్ ఒక స్కూల్లో ఒక 1500 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఫుల్ 1500 స్టూడెంట్స్కి నిలబెట్టి ఒక ప్రేయర్, ఒక న్యూస్ అయిపోతుంది. 1500 స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఫర్ 10-15 minutes. ఓన్లీ 5-6 children are participating in the assembly. వేరే పిల్లలు ఆర్ దే లెర్నింగ్? నో. So what I feel is that in a week, one assembly has to be common assembly for the whole school. Plus classrooms-lo assemblies avute, akada roll number wise, per day at least 7 to 8 children can get a chance to speak. Akkada nunchi changes avutundi. At least 7th grade tak one common assembly plus micro assemblies chaste. By the time the child is ready to come on the stage, practice happen. At least 40 pillal daggara the child is able to speak. Okay. So micro level planning undala. All of a sudden one cannot become an orator. Practice undali. Criticism has to be the constructive criticism. The person who is monitoring the child has to be, the teacher has to be very much talented. Then only you can try. For most of the school principals చూస్తుంటాం, apart from lesson plan, CBSE తప్ప ఒక 10 sentences వాళ్ళు మాట్లాడలేరు. Those principals, can they train the teachers? No. So the head of the school, the principal has to be over smart, multitasking ఉంటేనే అది it will come down. And the principal should train the teachers. The teachers అన్ని క్లాస్లో వెళ్తారు, అక్కడి నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. So principal has to pass the energy, the talent, the practice. ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా నేను ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ నేను టీచర్స్కే ఇస్తుంటాను. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్లో టీచర్స్కి ఆ ప్రాక్టీస్ చేయరు పబ్లిక్ స్పీకింగ్. నేను ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాను, ఫస్ట్ టైం ఐ టెల్ ద టీచర్ కమ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సార్, లేటర్ ద టీచర్స్ ద కమ్ నా దగ్గర ఏడ్చిస్తారు, మ్యామ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మా జీవితంలో మైక్ పట్టుకున్నామని. అండ్ దే స్పీక్ వండర్ఫుల్లీ వెల్. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ ద టీచర్ ఈస్ స్పీకింగ్ సో వెల్ ఆఫ్టర్ 2 rehearsals, ఆబ్వియస్లీ అది ఒక ప్యాషన్ అయిపోతుంది. From there the journey begins. Thank you very much madam. Thank you so much. మీ వాల్యుబుల్ టైం యాక్చువల్గా మా స్టూడియోకి వచ్చి మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ప్రొఫెసర్ రేఖారావు గారితో ఇంటర్వ్యూ. మరో గెస్ట్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. దిస్ ఇస్ పరిటాల మూర్తి సైనింగ్ ఆఫ్. బై.